But for now, thank you and welcome, Kupferkobold. Thank you. Yeah, thank you to the Orga team. And most of all, I'd like to apologize to all Ukrainians for having believed and repeated Russian anti-Ukrainian propaganda narratives for too long time, until not only a couple of years ago. Thank you. Do I have to explain that slide, or is it understandable? Okay, obviously. Yes, I'm a peace activist who used to be naive about Russia and its threat against peace and against all of my moral values, until I finally got wise and waked up. Of course, I'm still committed to peace. So I'd like to share my personal story in brief before analyzing the failure of the German peace movement and my naivety. So here's my story in short. I went to school, including a Russian language class and a school exchange to a city named after the mass murderer of Katyn, formerly Königsberg, part of Russia. I turned 18. I was summoned by the military conscription office, Kreiswehrersatzamt. They touched my testicles and found me kriegsverwendungstauglich and concluded they would draft me. I refused, because my conscience forbids me to kill on command, to kill with a uniform, and to train killing, because my grandfathers were both crippled in the Second World War, and so I must never kill or cripple any other person that like. My refusal was accepted. I did my Zivildienst. I matriculated and studied at a university. There I got in touch with the peace movement and joined the DFGVK, the Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, and confessing to its Grundsatzerklärung, to its policy statement. Der Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten. I participated and co-organized in demonstrations, discussions, actions of civil disobedience and other activities. In 2014, the Euromaidan protests made it to the news, but I did not entirely understand their meaning. I just believed that Ukraine should have good relations to the European Union and Russia. Russia, though, invaded the Crimea and committed a putsch and war in Donbass. I did not understand those happenings from what I could read in the newspapers, and so I first simply ignored it. Then I became curious for an explanation. I subscribed to the Telegram channel Neues aus Russland by Alina Lip, a Russian propaganda project, and believed that NATO was the aggressor against Russia by its plain existence, that it even encircles Russia, which is obviously bullshit. The Arctic Ocean, Pacific Ocean, China, Mongolia, Kazakhstan are obviously not part of the NATO and will probably never be. There is simply no circle. Even in 2021, I joined a protest against the Baltops maneuver in the Baltic Sea. When intelligence services predicted that Russia will start a full-scale war against Ukraine, I considered that warmongering and didn't believe it. Unfortunately, Russia proved me wrong. Even then, I believed in peace by negotiation. It took me around 1 year to understand that you can't negotiate peace with an aggressor that does not want peace. That empires don't step back by moral insight,
but apparently have to implode the hard way. Just as Napoleon met its Waterloo in Waterloo, the German Reich in Stalingrad, USA in Vietnam, Russia is now meeting its Waterloo in Ukraine. I feel so sorry and so stupid, and asked me why. Why did I fall for that fallacy? And why is it so hard for the rest of the peace movement even to recognize the Russian aggressive war against Ukraine as a fact? I conclude that I would rather call it an emotional bias than stupidity, and figured out 13 reasons, 13 traps that made me vulnerable to Russian propaganda, and probably make other people vulnerable as well. First, when you think about peace movement, you probably think about committed people running campaigns, advancing society. Yes, there are magnificent people, like the Verein Connection e.V., which supports war refusers and advocates for their being granted political asylum, especially from Russia, but also from Ukraine. They are neutral, because their goal is supporting freedom of consciousness, not Putin parroting. But the major part of the peace movement seems to me a bunch of self-confirmation groups, more a Stammtisch than people committed to advancing society. They deepen their bias one another. They do discuss tactical issues like how to mobilize more participants for the next demonstration, but they hardly question their political positions. Second, for a long time I perceived the world from the perspective of World War II, where Germany is the bad guy and Russia, equated with the Soviet Union, is the good guy. This anti-German bias prevented me from recognizing that now Russia is the aggressor, perpetrating Ukraine and the whole continent, just as it was a fascist system then too. Stalin and Hitler were allies in the first half of the Second World War. I did look for arguments why Putinism is not fascism, because I didn't want to project German fascism on Russia. But I found not a single argument. We were taught to be not the aggressors, which is good, but nobody taught us what to do if the aggressor is somebody else. As to my biography, I deem this bias the most important attack vector to Russian propaganda in Germany. The key flaw of the peace movement is their mixing up conscious pacifism with political peace activism. Pacifism means to me an individual question of conscience. A pacifist is someone for whom violence is never an option at all. Pacifism is unpolitical. Opposed to that, political peace activism needs to recognize the fact that there are armies and imperial aggressors in the world, and they somehow have to deal with it. And when it comes to a war of aggression, it has to affirm the victim's right of self-defense. Both concepts, as well individual conscious pacifism as political peace activism, make sense within their respective sphere. But forcing the concept of stoic non-violence into the political sphere is self-contradictory. Forbidding the victim to defend itself is an act of indirect violence against the victim. I ceased to be a pacifist to that definition, but I still remained or became
a political peace activist. This is not a contradiction. Of course, violence is still the ultimate measure to me, but currently I see no other option to the Ukrainian people. This is a weak argument, but I introduce it anyway. It is known that the DKP, Deutsche Kommunistische Partei, had received tens of millions of mark from the German Democratic Republic, DDR, and that the DKP had and has still a large influence on the West German peace movement. But even if the DKP leaders are still or again paid by Moscow, this could only explain the leaders' loyalty and Kremlin-friendly positions, not the buying of their fellowship. 5. We are being manipulated by language, by words, and our enemies know perfectly how to twist and pervert our words. For example, the words strike or offensive sound to a civilian without military background like aggression or aggressive war, although they can simply mean just a counter-strike or a counter-offensive in the context of a defensive war. Bullet. Peace with Russia. Frieden mit Russland. Sounds like friendship among the nations. But it is not the same. Peace with Russia means war against Ukraine. And yes, friendship between the nations is of course a good thing, but it can only be re-established after the war. Peace with Russia today means peace with the mindset of the aggressor. Bullet. They can camouflage propaganda as supposed journalism. But this is not the same. Journalism is, or should at least be, a tool of building trust and clarity. In reality, it is merely a tool of entertainment or a platform for placing ads. But propaganda is a tool for destabilizing societies. Six. This quote is still a famous slogan among leftists, for good reasons. It has been printed in the World War I, opposing German imperialism, which threw millions of German workers into a mass slaughtering with their fellow workers from France, from Russia, from England. It seems to be true anytime and in any context. In fact, it is true anytime, but not in any context. It is true in times of peace, and it is true in empires. In times of peace, you should, of course, primarily criticize your own government, because you can't advance society by just finger-pointing at other nations. And in the German Empire, the Germans' main enemy, of course, was the emperor and the upper bourgeoisie, which started the war. But Ukraine is not at peace, and Ukraine is not an empire. And sadly, the Ukrainians' main enemy invaded into their country. And the Russian regime won't advance democracy or humanist values in Germany either. Definitely not. I sometimes feel like living in a reprogrammed reality. The Russian propaganda reprograms our emotions and behavior. It threatens us with a nuclear war, weekly. It causes fear, fear of death,
fear of a cruel death. That makes us controllable and makes us lobbying for appeasement to the aggressor. Of course, this would make the aggressor even stronger and more dangerous. Evolution has endowed us with two patterns how to react to fear. Fear can make us passive, and fear can make us aggressive. The Russian propaganda makes use of both. It makes us passive towards Russia and the Russian terror. And at the same time, it makes us aggressive against the Ukrainians, against our own society, even towards our very friends and families. I used to assume that Russia is just a normal country. Yet Russian fascism is beyond imaginability. I could not imagine it being true. And I didn't want to. So I just closed my eyes and believed it was not true. To me personally, cadaver-gehorsam, zombie-like obedience, has always been the embodiment of fascism, clearly depicted by the monument Hamburger Kriegsklotz. Marching soldiers in Viererreihen with the slogan Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Even today, it is hard for me to realize the docile Russian meatwave attacks happening right in the 21st century. About the image. This is not a fake. Russian parents actually dress their newborn babies as soldiers, and this is socially accepted behavior. Provenly, because this is a newborn baby size soldier beret. Children are being militarized already in the kindergarten, Vorschule in German. This is child abuse, and this must stop. Russocentrism means that most knowledge about and perception of Russia, literature, arts, history, culture, has been silently censored and biased for centuries. Non-patriotic and non-Russian literature is being silenced for eons. Non-Russian languages and their speakers are being marginalized. This bias affects even European academics, Slavists, historians. See the criticism of Franziska Davies. Framing, reframing, or priming words means to put an existing word into a frame. Vaccinating people with a desired perception how they should interpret a word like Zeitenwende or kriegstüchtig. Not to be mixed up with the definition of a term. A definition is clear and sensible. Framing is arbitrary. It is a very powerful propaganda tool. An adversary just needs to frame one word once. Then friendly media, by using this intoxicated word hundreds of times, inadvertently spread hostile propaganda hundreds of times. Nolens volens. Those foreign framed words
persist unquestioned in the aforementioned self-confirmation bubbles, and even in the society as a whole. Die Informationsstelle Militarisierung, together with the DFGVK, publishes nice fact sheets on Hochglanzpapier. This is the summary of the NATO fact sheet. A straightforward analysis. It neglects the purchasing power parity, the fact that assault weapons like Shahid drones are much cheaper than defense weapons to neutralize those Flügelbomben, so that Russia can cause more terror with less money than NATO countries can thwart with more money. It neglects that the Muscovite Empire lasted already for centuries, subjugating roughly 100 nations. That the Warsaw Pact was just another tool to subjugate Poland and other nations under Moscow's tyranny. So the Warsaw Pact was not to be interpreted as a reaction to the establishment of the aggressive NATO. It neglects that developing a fusion bomb takes more than just only 9 months, so that the Soviet Tsar bomb can not be regarded as a pure reaction to an aggressive NATO. It neglects that it was the aggressive USSR that caused the Sputnik shock and led the space race before the Apollo project. That Moscow did not protect Hungary and Czechoslovakia against evil, aggressive NATO, but it was Moscow itself that was the very aggressor, invading Hungary in 1956 and Czechoslovakia in 1968. I'm not saying that I agree with anything that the NATO does. I'm just proving that this argumentation is wrong. You probably know this meme, and you probably love it. I love it too. Leftists, peace activists, even pacifists love it. Punkers attach it as patches to their leather jackets. I never did, just for one single reason. I never had a leather jacket. But when you identify the fish with this and this, most leftists become not only afraid of it, but they even hate and oppose that idea. This is not rational. This happens on a purely emotional level. They don't hate it because they are bad people. They hate it because they are afraid of it. Fear and hate are siblings. (13) I totally omitted analyzing the social, political, and historical background of the Ukraine war, even though I had the intellectual resources. But still I failed to realize who is the actual aggressor for a too long time. Sorry for that. What to do about the Ukraine war? Stop Westsplaining. Stop sharing the experience you do not have with those who actually have it. It is weird how the civilized Europeans are ready to advise Ukrainians on how to solve the problem of the Russian aggression. There is a bit of imperial uppishness about it.
What is especially funny about it is that the Ukrainians meanwhile have the experience in dealing with Russia. And we, not so much. Keep in mind that people you talk to are not so stupid and try to learn from their experience. Slava Ukraini. So, now you can ask me questions. Fragt mich aus in Deutsch oder auf Englisch. Thank you. Yeah, we have about 20 minutes. As you can see, questions can be given in English as well as German. Or alternatively, you can all just be in agreement and we get to go home early. Nah, come on. It is also possible to have a more in-depth discussion at the United States. Give her the microphone. We have the UACT assembly. Yeah, the tent in the also the tent in the yard there. It is also possible if you want to have like a long, a passionate discussion, we can have it there. But I also still suggest that if you have questions or they may be negative, they may be whichever, that you ask them now and then we can continue. There's a question. Very good. Ja, hallo, vielen Dank für deinen Vortrag. Aus einer friedensaktivistischen Sicht, wie kriegt man jemanden an den Tisch, der sich nicht an den Tisch setzen möchte und anscheinend nur die Sprache von Gewalt und die Sprache von Überleben des Stärksten versteht? Kommt da eine Friedensbewegung an ein Limit und hat nicht wirklich eine Antwort drauf? Oder genau, das wäre jetzt meine Frage. Ja, also es gibt zwei Sorten von Menschen in der Friedensbewegung, beziehungsweise auf diesen Ostermärschen und Friedensdemos. Eine Sorte von Menschen, die sind wirklich völlig verstrahlt und nicht erreichbar. Und die labern einem Schwielen ans Ohr und so weiter. Und da gilt es, eine rote Linie zu ziehen. Also wenn die nicht anerkennen, zum Beispiel, also wenn man vom russischen Überfall oder russischen Vollinvasion, vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine spricht und dann sagen die gleich bla bla bla, das ist ja ein Angriffskrieg der NATO gegen Russland, die ist ja nur ein Stellvertreterkrieg, dann kann man mit denen nicht diskutieren, dann gilt es denen zu sagen, ach komm, lass mich in Ruhe. Ein bisschen doch, wenn man sehr viel Glück hat und die richtigen Gegenfragen stellt, manchmal ja, aber die meisten, die dort auf den Friedensdemos mitlaufen, sind tatsächlich, wie ich in Punkt 3 versucht habe darzustellen, naive, friedliebende Menschen, die einfach keine Gewalt wollen und aber total unpolitisch sind und sich nicht fragen, oh nein, ich will keine Gewalt und deswegen sagen, liefert keine Waffen an die Ukraine, weil weniger Waffen heißt weniger Gewalt, weniger Krieg, aber nicht sich die Frage stellen oder die Forderung aufstellen für keine Waffenlieferung an Russland. Mit solchen Leuten kann man ins Gespräch kommen, mit solchen Leuten kann man diskutieren und das kann man als einzelner Mensch, als Gruppe von 2 oder 3 Menschen machen. Habe ich auch in meiner Vergangenheit regelmäßig gemacht, mache ich auch gerne heute noch regelmäßig, zum Beispiel indem man sich mit einem Demoschild, wo drauf steht, keine Waffenlieferung an Russland, hinstellt und dann kommen sofort Leute an und suchen das Gespräch. Die holt man da ab, wo sie stehen. Die lesen erstmal keine Waffenlieferung, finden die auch gut. Da ist man sich schon mal in einem wichtigen Punkt einer Meinung. Und da wird man eben nicht als Aggressor oder Feind oder so wahrgenommen oder als Gegendemonstrant. Und dann kann man mit denen sprechen und ins Gespräch kommen. Und dann stellen die fest, Mensch, keine Waffenlieferung an Russland. Mensch, das ist ja auch mal eine interessante Idee, statt immer nur zu sagen, keine Waffenlieferung an die Ukraine. Und
auch wenn man sie nicht überzeugt, zumindest kann man dann mit denen 10 Minuten oder 20 Minuten sprechen und da bleibt was hängen. Die gehen nach Hause, denken drüber nach und da bewegt sich was in denen. Das weiß ich ganz genau aus meiner eigenen Perspektive. Mir ist das ähnlich ergangen, wenn ich irgendwelchen Widerspruch gelesen habe und dann doch mal darüber diskutiert habe. Genau, danke für den Einblick. Mit der Person, die sich nicht an den Tisch setzen möchte, habe ich eigentlich Russland gemeint. Ach so. In Hinblick auf Friedensverhandlungen. Aber Da habe ich auch eine Antwort drauf. Ja. Aber stell ruhig weiter die Frage. Also Russland hat ja kein Interesse an irgendwelchen Verhandlungen, sondern versteht ja anscheinend nur die Sprache von Gewalt und die Sprache von wer ist stärker. Ja, und da kommt mir so dass die Assoziation von einem kleinen Kind, was mit einem Messer rumspielt. Und wenn man dem Kind sagt, leg das Messer weg, sonst nehme ich es dir weg und dann gibt es auch kein Brot mehr, sondern dann fütter ich dich wieder mit Brei mit einem Löffel, wie ein kleines Baby, dann legt das Kind das Messer weg. Wenn eine Konsequenz angedroht wird, und wenn die Konsequenz glaubhaft angedroht wird. Und auf die gleiche Art und Weise, das hat übrigens Berta von Suttner, die Friedensnobelpreisträgerin von 1905 und Gründerin der Deutschen Friedensgesellschaft, heute fusioniert zur DFG-VK, in ihrem Buch Roman Die Waffen nieder und in ihrer Rede zum Friedensnobelpreis benannt als Friedensunion, identisch mit der Idee des Friedensbundes, die Immanuel Kant in seiner Streitschrift zum ewigen Frieden, ein philosophischer Versuch, dargelegt hat. Also die Idee, dass möglichst alle Staaten auf der Welt oder zumindest in der Realität möglichst viele und dann sollen nach und nach immer mehr Staaten diesem Friedensbund oder dieser Friedensunion beitreten, die eine Verfassung hat, die aus 2 Sätzen besteht. Erstens, dass alle Friedensunionsstaaten feierlich versprechen und verzichten, jedweden Angriffskrieg zu führen. Und für den Fall, dass es einen Konflikt gibt, wie zum Beispiel zwischen, was weiß ich, Indien und Pakistan um die Kaschmir-Region oder so, dass sie dann eben nicht auf dem Schlachtfeld militärisch den Konflikt versuchen zu lösen, sondern vor einem Völkergerichtshof mit zum Beispiel anderen Schlichterstaaten, so ähnlich wie Zivilisten vor einem bürgerlichen Gericht sich um irgendwelche Zäune oder Hecken oder so streiten. Und der zweite und genauso wichtige, wenn nicht sogar noch wichtigere Punkt ist, was ist, wenn es doch zu einem Angriffskrieg kommt? Für den Fall sollen alle Staaten sich dazu verpflichten, jeden Verteidigungskrieg kollektiv gemeinsam zu führen, sodass ein Aggressor keine Chance hat im Krieg, weil er eben nicht nur eine kleine Nachbararmee von seinem kleinen Nachbarstaat vernichten muss, sondern eine riesengroße vereinigte Armee von allen Friedensunionsstaaten. Und wenn er kein Fanatiker ist, überlegt er sich das zweimal und unterlässt es von vornherein, diesen Angriffskrieg zu führen. Das ist so mein vorläufiges Konzept, was mir da vorschwebt. Und das ist im Fall der Ukraine, bei der illegalen Annexion der Krim, da gab es zwar Sanktionen, aber die waren nur symbolisch und Larifari. Die waren nicht ernst zu nehmen. Und dementsprechend hat Russland die Sanktionen auch nicht ernst genommen, sondern einerseits als Belohnung für seine Aggression und andererseits als Ermutigung für weitere Aggressionen, für die Vollinvasion interpretiert, ohne ernsthafte Sanktionen auch bei einer Vollinvasion fürchten zu müssen.
Und wenn die internationale Gemeinschaft dort mit knallharten Sanktionen reagiert hätte oder schon gleich im Vorfeld 10 Jahre vorher, da hat ja de facto 2007 schon Putin der NATO den Krieg erklärt, mit einer Androhung von knallharten Sanktionen reagiert hätte, dann hätte wahrscheinlich noch nicht einmal die Annexion der Krim stattgefunden. Ja, ich glaube, was mich da auch so beschäftigt dabei, weshalb sich das alles so schwierig, ein Grund, warum es sich so schwierig anfühlt, ist ja, dass auf russischer Seite ja nicht ganz viele Kopien von Putin, die alle total begeistert sind im Krieg ziehen, sondern halt auch ja, hunderttausende Menschen, die halt auch Opfer sind von einem Krieg. Und das halt, also die Schwierigkeit ist dann, dass halt meinetwegen auch Waffenlieferungen halt dafür da sind, diese Menschen zu töten und nicht Putin. Und das, also ich weiß nicht, ob ich jetzt eine konkrete Frage habe, aber das macht es irgendwie kompliziert. Hast du auch solche Gedanken und dazu irgendwelche Schlussfolgerungen? Ja, natürlich. Auch die russischen Soldaten sind Opfer, die tun mir total leid. Die sind durch Lügen oder Geld oder was auch immer geködert worden. Die allerwenigsten, den kann ich sagen, selber schuld. Die meisten sind einfach gehirngewaschene Opfer. Die tun mir auch leid. Also jedes Opfer ist eins zu viel. Jeder Soldat, egal ob ukrainisch oder russisch, der getötet, verstümmelt, traumatisiert wird, ist einer zu viel. Da gibt es tatsächlich eine interessante Antwort, nämlich tatsächlich nicht die Feldsoldaten auf einer Feldschlacht zu töten, sondern tatsächlich mit gezielten Geheimdienstoperationen die Generäle und Kriegsminister gezielt zu töten. Und da hat Erich Kästner schon vor 80 Jahren ein spannendes Gedicht geschrieben, in dem er einen alternativen Verlauf des Ersten Weltkriegs entwirft, in dem nicht etwa Millionen von Soldaten sich auf dem Schlachtfeld gegenseitig massakrieren, sondern in dem Kriegsminister und Generäle sich gegenseitig meucheln und der Erste Weltkrieg, beziehungsweise der Weltkrieg, zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht von dem Zweiten Weltkrieg, sei in die Geschichte der Menschheit eingegangen als der Krieg, der unblutigste Krieg aller Zeiten, der nur 67 Alpha-Tiere das Leben gekostet habe. Und da hat vor einigen Jahren die USA mit einer Drohne den Qasem Soleimani, iranischen General, der iranischen Revolutionswächter, getötet. Und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Und ich wusste nicht, soll ich das gut finden, weil es jetzt eine Realisierung von Kästners schöner Utopie ist, oder soll ich das schlecht finden, weil Trump auch damals schon autoritäres Arschloch gewesen ist. Naja, und jetzt macht die Ukraine im Grunde genau das Richtige mit Geheimdienstoperationen wie der Operation Spinnennetz, dass sie gezielt im Hinterland strategische Bomber zerstört und dadurch maximal den Krieg sabotiert, mit minimalen Personenschäden. Und mit den Luftangriffen auf Ölraffinerien und Eisenbahninfrastruktur, die einfach die Kriegslogistik, die entscheidend ist für die Fortführung des Krieges, sabotieren und nach und nach zerstören. Mit messbaren Erfolgen. Ich habe noch mindestens 3 weitere Fragen gesehen. Eventuell können wir kürzere Antworten machen für die nächsten paar Fragen. Einmal wollte ich auch noch auf die Frage von eben eingehen. Die russischen Soldaten, die drücken auch auf den Knopf, dass da eine Rakete nach Kiew fliegt. Ne? Also das sind nicht nur Opfer. Und ja. Also da weiß ich, auf welcher Seite ich stehe. Ja. Die andere Frage ist, ich habe immer das Gefühl, dass wir im westlichen Diskurs so tun, als ob wir nicht im Krieg wären. Aber irgendwie, nur weil keine Kriegserklärung da ist und wir vielleicht auf den 3
alten Domänen des Krieges nicht im Krieg sind, also Luft, Wasser, Land, heißt das nicht, dass wir nicht im Krieg sind. Also Russland ermordet im Westen überall Menschen, Russland sabotiert Sachen, schiebt es dann auch noch den Linken zu. Russland führt einen Informationskrieg, also vergiftet Diskurse, Russland führt den sogenannten Cyberwar, wie auch immer. Meiner Meinung nach sind wir im Krieg mit den Leuten. Wie sieht wie sieht das die Friedensbewegung denn? Also drängen die das einfach weg? Wir sind nicht im Krieg, wir sind nicht im Krieg? Oder? Das ist eben die Manipulation mit Wörtern und mit Sprache. Nur weil kein militärischer Krieg oder kein Krieg auf militärischer Ebene stattfindet, wird die Situation nicht als Krieg wahrgenommen. Obwohl, wie du es gerade gesagt hast, ein Informationskrieg bzw. ein hybrider Krieg ist, den Russland seit mindestens 10 Jahren auch hier in Deutschland, gegen Deutschland führt. Knapp unterhalb der Schwelle militärischer Eskalation, mit sehr viel preiswerteren Mitteln, Propagandatrolle, Sabotage, Spionageaktionen und so weiter. Dazu sagt man hybrider Krieg, weil er sowohl mit militärischen als auch mit nicht militärischen Mitteln geführt wird. Und ja. Ich hätte mal eine Frage, wie das gesehen wird, diese Änderung, die in dem Konflikt stattfand 2022. Weil da gab es ja schon diesen Übergang zwischen diesem, ich glaube, das wird genannt, inverser asymmetrischer Konflikt zu einem eher klassischen bewaffneten Konflikt. Ne? Also das war, glaube ich, das, was sich eigentlich geändert hat zu dem Zeitpunkt, dass halt nicht mehr diese grünen Männchen-Taktiken benutzt wurden, dass halt quasi es offen kommuniziert wurde, okay, das sind jetzt tatsächlich militärische Aktionen von Russland. Das hat dann niemand in Russland mehr abgestritten. Und vorher war das ja, glaube ich, immer so, man hat immer versucht, diesen Schleier von Abstreitbarkeit zu lassen. Gab es da irgendeine Änderung in der Friedensbewegung als Reaktion darauf oder war das einfach nur, naja und? Oder was ist da passiert? Also Änderung ja, insofern, dass der Krieg seit 2022 als Krieg wahrgenommen und so bezeichnet wird. Vorher war das angeblich kein Krieg, beziehungsweise Bürgerkrieg, was natürlich Propagandablödsinn ist. Es haben jetzt nicht Ukrainer gegen Ukrainer, sondern eben russische Putschisten, Saboteure, wie man dazu sagt, im Donbass Krieg gegen die Ukraine geführt. Bei mir hat eine Änderung stattgefunden, weil ich eben nach 2022 mir die Schuppen von den Augen gefallen sind. Ja. So, noch eine kurze Frage und eine kurze Antwort. Ganz kurz vorweg, ich teile deine Position im Großen und Ganzen, nur du hast es vorhin erwähnt, mit dem Demo-Beispiel, dass an Russland keine Waffen geliefert werden sollen, und da hatte ich mich gefragt, okay, wer außer Russland selbst liefert denn noch Waffen an Russland? China oder ich weiß es wirklich nicht. Ich würde es eine reine Interessensfrage, wirklich reine Interessensfrage. Ich glaube, das war als Diskurseröffnung gemeint. Ne? Ja, der Westen kauft Öl von Russland, so kriegt Russland Devisen, von denen es zumindest Komponenten für Waffen einkaufen kann. Russland kauft Halbleiter-ICs ein, entweder direkt oder indirekt über Grauimporte, dass sie aus Waschmaschinen auslöten, und was noch darüber hinausgeht, weiß ich alles nicht, weiß man nicht. Was da an den Sanktionen vorbei noch verkauft wird. Zumindest auch das ist eben ein Teil des Gespräches, das man dann mit Anlass dieses Schildes dann mit Friedensdemonstranten führen kann. Man kann sich auch andere Sachen auf Friedensschild malen, wie zum Beispiel die Titelfolie Rote Linie, die einfach mal dieses Propagandanarrativ von Russlands roten Linien mit einem einzigen Bild zerstört. Es ist Russland, das eine rote Linie überschritten hat, die ganz und klar deutlich auf der Landkarte eingezeichnet ist. Ja. Und wir haben jetzt auch eine rote Linie, denn unsere Zeit ist vorbei. Vielen Dank. Thank you to Kupferkobold.